Online students, can you hear me? We'll start session in another 5 minutes. Let everyone join. Okay, hello everyone. Can you hear me? Online students, can you Yes, hear ma'am. me? Yes, ma'am. So we'll wait for 2 more minutes. Let everyone join so that we can start the session. Any new students are there, or you are all from Python batch? You don't want fan, huh? ఓకే యూ ఆల్సో డోంట్ వాంట్ మీకు వద్ద ఫ్యాన్ ముందుకు వచ్చి కూర్చోండి పోనీ. మీ అందరికీ కోర్ అడ్వాన్స్ అయిపోయిందండి పైథాన్ అవ్వలేదు ఇంకా కోర్ జరుగుతుందా మీది ఏ బ్యాచ్ నెంబరు 55 9 AM మార్నింగ్ ఓకే సో 9 to 10 అది అటెండ్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఇటు ల్యాబ్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటున్నారు నన్ను చూసారా ఇంతకుముందు ఇన్స్టిట్యూట్లో జావా బెస్ట్ బెస్ట్ ఓకే ఏమైనా ఐడియా ఉందా డేటాబేస్ గురించి ఫస్ట్ టైం వింటున్నారా కొంచెం ఐడియా ఉంది ఓకే సో okay, today we are going to start about the Oracle SQL and MySQL SQL. So myself Likita, I'm a Java full stack trainer here. So some of the Java students are there and some Python students are there, and I think one or two new students are also have been joined. Okay, so I will be handling your SQL and PL SQL classes here. So now, so let us start our session. So today we are going to learn about what is database. So what you are going to learn in this complete session of your database is, first you will be learning what is database. Yes. So you will be learning what is database and what is the use of the database and what are the concepts you are going to cover in this database. Okay, so first of all, what do you mean by a database and why we require it? See, whenever you wanted to store some data, so where you will be storing, generally if I give some notes, you will be writing in the book. So that is also storage purpose. Book is your storage device. In the same way, we store in the computer or we maintain files, anything. So whenever we want to store some information, we use the mode as a book or mobile or any laptop or any files we will be using for storing information. Okay, now 10 people are there, 20 people are there. I can store their information. Whoever are attending my SQL classes, I will just write it down. And after 2 3 months, if they ask me the information about who has attended, I can easily tell because 10 20 people are there.
But when you consider a company or an organization, there will be huge amount of data, right? There will be lakhs and lakhs of employees joining, moving from one department to another department. Salary increment will be there, they'll take leaves, so many things will happen. How to maintain their data? Is it possible to maintain in the book or any file manually? It's not possible. So we need some storage where we can easily access the data. Either you can insert or delete whatever you want. So for that purpose, we have the database. Okay, for why we require database? Database is nothing but it is used to store huge amount of data. It is used to store huge amount of data. That is what is called a database means. Okay, so not only storing, it can retrieve, you can delete or update, you can do any kind of things in the database. So we use it because the data is not very less, it is huge, so we are using this database to store. Now, how many databases are there now in market and what we are going to learn here now? So we have like Oracle database, and some people will learn in MySQL, or we have something called Postgre. Like this, we have some databases. Okay, so now here we are going to learn with Oracle database. So I in further classes I will tell how to install it also. So you can get a doubt, ma'am, you're teaching an Oracle database. In future, if I am working in a company which is having MySQL or any other database, will I be able to work with it? Definitely yes, because we you will be learning here mainly the SQL and PLSQL languages. Okay, SQL and PLSQL, which is common for any database. Either you will work with MySQL or Oracle, both will be in any database, these both are required. Just there will be a small difference in syntax లో మాత్రం కొంచెం difference ఉంటుంది. That too not in all queries, few queries there will be little syntax difference, otherwise everything will be same. So if you learn SQL and PLSQL, you can work with Oracle or MySQL, any database you can work, no problem. Okay, so in initial sessions you will be learning about what is first 2 3 days. In demo sessions you will be learning about like what is database, different types of databases, and also some theory about information about database. ఎందుకంటే when you go for any interview, you if you put in your resume you have learned Oracle database with SQL and PLSQL, basic questions they ask, right? What is database, how many are there, what type of databases are there. So few days you will be learning this. Next, after that we will go with this two concepts. Okay, okay ma'am. So can you all hear me? Are you able to follow? So, can I continue in English or Telugu English కలిపి చెప్పమంటారా? Hmm? English only. Okay, fine. Okay, I will tell little slowly, Satish. So as I said, now we are going to store huge amount of data in the database. So now next, how we are storing the data and all, we have few concepts like DBMS. What is that? DBMS. DBMS stands for Database Management System. And we also have RDBMS. So RDBMS means what? Relational Database Management System. So here two things are there. So when you learn database, they'll ask you what is DBMS and what is RDBMS. So both are used for storing data only, managing the data in the database only. But what is the difference between DBMS and RDBMS? So the main difference is here DBMS will store the data in terms of files, like any kind of files you will be using. But when you're talking about RDBMS, it will store the data in tables.
where it will store in terms of tables. So tables, records, schemas, like this it will be storing the data. But in DBMS it will be storing data only in terms of files. So it occupies huge amount, and also it is costly to maintain and all. But RDBMS is not much costly, and it is easy and storing the data in terms of tables. Okay, and next important difference is there is something called acid properties. So what are these acid properties which we are giving us some advantage for our DBMS? So here the examples of RDBMS are these Oracle and MySQL. All these are examples of what? RDBMS. DBMS and RDBMS is something like a software which is helping us for storing the data. So now RDBMS example is what? Oracle or MySQL. So these things we will be using. One difference is DBMS will store data in what? Files. RDBMS will store in tables. Now there are some properties, acid properties. So now in DBMS acid properties are not properly followed, but in RDBMS acid properties are completely followed. So what is this, what are these acid properties? Atomicity, consistency, and isolation, and then durability. Some people already know because we get in engineering, right? But we will not get in depth of all these acid normalization and all those things. We'll just see what are those things. So these all properties are supported in the RDBMS completely, and but not in the DBMS. So that is the one difference. And RDBMS will also follow the concept of normalization. What is that? Normalization. So in this normalization also we have different types of normalization, like first normal form, second normal form, third normal form, and boycott normal form, and fourth and fifth normal forms. So these all things we will be learning in our sessions. Okay, so like this we will be learning about these acid properties and also about the normalization. So in real time how does this database is helping us? Now you are learning full stack Java or full stack Python, or you are learning only SQL and PLSQL. So in real time how it is going to help us? So you know many applications, right? You might be learning in many applications. సో మీరు ఫేస్బుక్, ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ ఇట్లా డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ చూసుంటారు కదా. సో వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఎనీ వెబ్సైట్ లైక్ అమెజాన్, నౌ ultimately you will be developing some application like this. So now when you see this application you want to purchase something. Every application will have the user id and password, yes or no? మీరు జీమెయిల్ అయినా, యాహూ మెయిల్ అయినా, ఫేస్బుక్ అయినా, అమెజాన్ ఏదైనా కానీ వాట్ ఎవర్ అప్లికేషన్ you are using, you will be having some login credentials, yes or no? So here when you are clicking sign in option, okay, it will be asking you to enter your email id and then click on what? Continue. So how it is opening your own application or your own file? Whenever you click on Facebook or Amazon, it will on you open your own page, yes or no? So how it is opening? When you write this application is connected to the database. So now when you click your mail ID and then password, suppose you enter the mail ID and click on continue, it will ask you to enter what? Password. Then if you click on sign in, so it will directly connect to their Amazon database, which is running in server. So now what will happen? It will, if the user ID and password matches, then it will open the appropriate page. Otherwise, it will tell like user id password, suppose something I am typing and clicking on sign in, then it will say like there was a problem, your password is what? Incorrect. So how it is telling your password is incorrect?
So that means it is connecting to the database, and whatever data is stored there, it is checking, okay, with this email ID, is that password present or not? If it matches, then it will retrieve your page. So for all these purposes, we are using our database. Understood? So like this applications, you are going to use the database. So now you will learn all background, how it is connecting. This front end you will learn again separately. The back end part, how it is connecting to the database, means what type of queries are getting executed. So when you click the sign in or submit button, how it is connecting, what query, how it is able to connect to your table and check whether credentials are correct or not. Those all queries you will be learning in this database classes. Okay, so further you will combine your front end and back end with this database and develop a real time application like that. Okay, so that is the advantage in the real world of your learning database. Clear everyone? Online students, are you understanding? Okay, Satish, still you're feeling fast? Means my voice is not clear, or am I very fast? Am I very fast? Okay. So, what about others? Prashant, Haripriya, Praveen. Can you all reply? Are you following? Can you hear me? Okay. Any doubts so far that we discussed? Satish, can you hear me? Satish, Abhi, and what is this? Prashasta. Can you hear me? These are your friends or new students? Not your friends, no? No, no, these two people, Abhi and this, your friend. What about Satish? No? New students. I think he's not there, no? Satish. Okay. Okay. Satish, can you hear me? Can you please reply? You can unmute and talk to me. Can you hear me? Okay. So is my voice clear, or is it coming very fastly? Check the mode how it is coming, because if the it is very fast, if any technical issue is there or something. Okay. Okay, ma, sure. So did you understand like what is database? Satish, did you get clarity? What is database? Okay. Okay, fine. So once again, I'll just repeat for him. Just okay. So now we have discussed about like what is database. So what is database? Database is used to store huge amount of data. That is what I just overall told. So మనం database అని, are you comfortable in English, Satish, or ఒకసారి తెలుగులో చెప్పమంటారా? I am perfect in English, madam.
హలో మేడం. హలో ఒక్కొక్కసారి మేడం. వాయిస్ చాలా ఫాస్ట్గా వస్తుంది నెట్వర్క్ ఇష్యూ వల్ల కూడా స్లోగా మాట్లాడినా ఆన్లైన్ వాళ్ళకి కొంచెం ఫాస్ట్ 1.2 స్పీడ్లో అట్లా వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక్కోసారి అందుకని చెక్ చేస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మేడం. ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. సతీష్, ఐ థింక్ యూ మీరు ఐ కాంట్ హియర్ యూ. ఐఎమ్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మేడం. ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇంగ్లీష్. ఈస్ టాకింగ్ సంథింగ్ బట్ నో. Your volume is full only. Okay, fine. Okay, see, once again, we will just revise the concepts that we have discussed. So, what is a database? Database is nothing but we can store the data. See, as I said, whenever we have small amount of data, means ఎప్పుడైతే కొంచెం data ఉంటుందో, whenever we have small amount of data, it is like we can store in book or any mobile or any file in our computer or anything. So but when we have huge amount of data, suppose in a school, now we have very big schools and all, or very any organization, institute, or any software company. So many, if you are seeing now, I just told one application, Amazon or Flipkart application. So that also, so many users will log in. Yes or no? In Amazon or Flipkart or Facebook, so many users will log in overall the world. Because if you are working here, or if you go to US or any other country also, from there also you can open your Facebook, your Amazon, your Flipkart account. Yes or no? So from wherever you open, your own page will be opened perfectly. How it is opening? It is storing your information somewhere in the server. Yes or no? So that it is going to open, and then it is connecting to your page. So how it is storing? It is storing that information it's in its own database. So when you have small information, you can easily store in book. But when you have lakhs and lakhs of people storing their data, it is difficult to store in a file, in a small book or anything. So that is the reason when we have huge amount of data, it is better to use what? Database. So that is the reason every company will have their own database to store about their personal employee information or any information. They will be storing the database. Okay, so ma'am, అందరూ కలిపి ఒకటే database, if everyone are using same database, it will be a problem, no? Suppose in single company, suppose there is IBM company, for all IBM company they have one database storing. You and everyone are using that same database means it is difficult again. There will be huge data, the system will become slow, it will hang, because there will be a lot of burden on the CPU processor. So what will happen? You will have different users. When you create one database, admin will be there who can access all of you, and they will give separate users for all of you. You can create your own data and he can create his own data. So separately, whenever we purchased one computer, we have drives, right? C drive, D drive. You will store everything in C drive, it will is a problem. What you will do, you will split the data, and some data you will store in C drive and some data you will be storing in D drive. So because of that reason, there will be no problem of out of memory also, and there is no burden on the CPU also, right? So in the same way here in database, you can create multiple users, so they can store the data separately. Everything will be in the database only, but you cannot access her details and she cannot access your details. So like that we can store the data. Understood? So that is about database. So database is ultimately used for storing, retrieving, inserting,
and deleting the data. Suppose in company one employee will leave the company. When he leaves the company, what we have to do? We have to delete his information. Like his information should be deleted from salary and all. Maybe he is credentials or his basic information is in one table, like when he joined, when he resigned, but he should not get salary and he should not get other benefits. So from those records he has to be deleted. So those things we can do in database. Suppose you got some promotion or you moved from one department to another department, then what? All your data is same, just your designation and salary has to be updated. So those things can be done. Okay. And you want to know the employee information working on a particular department. So in one company there are different departments, right? Computer department, electronic department, or project wise there are few people. So now you want to know how much salary you are paying for computer department. Just a company should have their own clarity, right? మనం ఒక కంప్యూటర్ డిపార్ట్మెంట్ కోసం ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం, మనకు అసలు ఎంత వస్తుంది అనేది మనం ఎస్టిమేషన్ ఉండాలా లేదా? మనం ఎప్పుడైనా when we spend some money, so companies also will do that. When you want to know that information on department wise, you can know it by using this database queries. Okay. So this is about the basic introduction about what is database and why we are using the database. Is it clear everyone? Online students, is it clear everyone? Ishwar, Rohit, Hemant, and Venki, Satish, is it clear ma now? Yes, I will tell how to delete, insert anedi. These all information we will be learning once we start SQL. So once we start SQL, we will go step by step. First, we will see how to create and how to insert, how to view the data, delete and update. Particular person also you can delete by giving the condition. So just I am telling. So when you use the delete command, if you say delete, it will delete all the data. It should not happen like that. So when you are deleting, you can mention condition. So now in a company, multiple people can have same name. Suppose my name is Likita, there may be 10 or 20 employees having same name in overall company, but what will be unique? ID. Now you people are joining here, everyone will have unique ID, right? So most of them or two or three people may have same name or something else can be same, but ID will be always unique. So when you're deleting the data, you can delete based on your ID or some other conditions also we can use based upon that time requirement. ఆ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనం కండిషన్ ఇచ్చి పర్టికులర్ పర్సన్ డీటెయిల్స్ మనం డిలీట్ చేయొచ్చు. ఓకే. So those all we will be seeing when we start SQL. Okay. Yes. So now, as I said, now we saw the differences between what? DBMS and RDBMS. So DBMS means, I said, it will store the data in terms of what? Files. RDBMS means it will store in tables or records, schemas, like that. So how the table will store means, every, as I said, uniquely every table will have some ID. అంటే ఐడి ఇవ్వకపోతే ఎర్రర్ వస్తుందని కాదు, బట్ టు ఫాలో ద స్టాండర్డ్ రూల్స్, ఫస్ట్ వీ విల్ బి గివింగ్ వాట్? ఐడి, నేమ్ and all the details, designation, department. If you're talking about company, like that, in table we will be storing the information. Okay. And then next, I'll just give you this notes also how it will be. I think you already have seen how the data is shared with you. For new students also I'm telling, from the day your regular session starts, you will be sharing the notes. Every day, whatever I write here in the notepad, I will be sharing this text file, as well as today, suppose I have discussed about what is database, what is DBMS and all, that notes I will be sharing with you. Okay. And also here, most of the things in SQL is practical only.
మనకి థియరీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విల్ బి వాట్ practical. So those all practical, I can just copy the queries and paste in the text box and send you. I'll give syntax example, and I will also give you assignments. Some topic is covered, you have to complete the assignment. And once the regular session is started, you will be having weekly test. I think you are already writing. So on whatever topic that is covered in that week, every Monday or Tuesday you will be having what టెస్ట్. ఆ వీక్లో కవర్ అయిందంతా కూడా టెస్ట్ ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఎవ్రీ 2 weeks యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. ఓకే, సో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, మాక్ టెస్ట్ కంపల్సరీ. అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు కమ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద ల్యాబ్. సో వాట్ ఎవర్ అసైన్మెంట్స్ ఐ గివ్, ఎయిదర్ you can show to me those who are coming for offline in the class, or you have to, if you are attending online, you have to post the screenshot of it in the WhatsApp group or anything. If I'm not available here in the class, at least you have to show to mentor. Just మీకోసమే, మీకు ఎంత బాగా అర్థమైందని తెలుసుకోవడానికి. ఓకే ఫైన్. సో మాక్ టెస్ట్ స్కోర్ని బట్టి మీరు ఎక్కడ ల్యాగ్ అవుతున్నారో చూసి అక్కడ కొంచెం ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు మీరు కూడా. అంటే వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఇన్ ద క్లాస్, ఇన్ రియల్ టైమ్, ఇన్ MCQs and all, you will know how, what is the pattern of question. You will know the answer, but you may not understand like that, for that question this is the answer, right? Sometimes the questions are tricky and they will be different. So these all tests also will be conducted every week. From next week we'll start, not now. Okay, so this is a procedure we are going to follow, and these all notes will be shared with you. So now we have discussed about the database and the differences. Now I will show you some differences here. As I said, it will store in file and table, and data is generally stored in some hierarchical model. So hierarchical means what? Some like where will be one base and different trees will be there. So hierarchical model. And in RDBMS, we will be storing the data in a primary key format. So what do you mean by primary key format in tables? So primary key means, we will see in depth when we learn in the SQL queries, but basic information I'll tell you. Primary key means what? It is not null and unique. So not null and unique means what? When you join in a company, you will be telling your name, your address, maybe mobile number you may not have, but anyone will be there without name or no, right? Everyone will be having the name. And for employee, ID is also compulsory. So in table, few columns we need that compulsory, we have to store the data. Such columns we will tell follow the primary key. So whenever you say this column should follow primary key, that means what? Yes. So Python 54 ఎవరో join. మళ్ళీ మాట్లాడి చెప్పాను ఒకసారి. సో ఎవరైతే పైథాన్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో, సో మీరు ప్రతి ఒక్కరు టీచింగ్కి అడిక్ట్ అవ్వద్దు. ఓకే, మీకు మ్యామ్ ఎస్క్యూఎల్ చెప్తారు అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ చెప్తారు. సో ఫస్ట్ క్లాస్ మేబీ డిఫికల్ట్గా అనిపించవచ్చు, బట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి మీకు అలవాటు అవుతుంది. సో ఎందుకంటే మీరు రేపు ఏదైనా జాబ్ వచ్చి మీరు వెళ్ళినా డిఫరెంట్ మెంటార్స్ ఉంటారు మీకు ప్రాజెక్ట్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి. సో అందరు టీచింగ్కి మీరు అలవాటు పడాలి. ఓకేనా? అందరికి అర్థమవుతుందండి. అదే అతను నాకు కాల్ చేశాడు, ఆ మధ్యలో డిస్కనెక్ట్ అయ్యి కాల్ చేసినట్టున్నారు. తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, అర్థమైంది. ఎందుకంటే మనకి ఆల్రెడీ లాస్ట్ బ్యాచ్ కూడా ఇదే కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది కాబట్టి నేను ఒకసారి మళ్ళీ మన స్టూడెంట్సే కాబట్టి చెప్తున్నా. అవునవును, ఎస్క్యూఎల్ వాళ్ళందరూ పైథాన్ వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యారు లాస్ట్ బ్యాచ్ కూడా. వాళ్ళ ఏమన్నా ఓన్లీ అది అందుకని ఒకసారి చెప్తే ఏంటంటే వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే ఫిక్స్ అవుతారు. ఇంకా కోర్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ పైథాన్ ప్రతి టీచ్ చేస్తే ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ ఎస్క్యూఎల్ మ్యామ్ టీచ్ చేస్తారు. సో మీరు ఫిక్స్ అవ్వండి. సో వినడానికి ట్రై చేయండి, అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి మ్యామ్ టీచింగ్. థ్యాంక్ యూ. ఇట్స్ ఓకే మ్యామ్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, అందరికి అర్థమవుతుంది కదండి.
ఓకే. ఆన్‌లైన్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో, ఎక్కడైనా మీకు అర్థం కాకపోతే పర్వాలేదు మెన్షన్ చేయండి. సో, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. నో ప్రాబ్లమ్ ఎన్ని సార్లైనా. అల్టిమేట్‌గా మీకు అర్థం అవ్వడం ఇంపార్టెంట్. ఓకే. Okay. So, everyone, is it clear? Some people joined little late. Himavant Kumar and Ravi Teja. Okay. Rohita, Ishwar, Hemant, Satish. Is it clear, everyone? Abhi. Can you all just reply once? You can also just, instead of typing, also you can just put the symbol so that I can understand that you're following. Okay. Okay, Satish, is it clear? Yes. Okay, fine. So now we are discussing about what? Primary key. So when you give for any particular column primary key. So ఏదో ఒక పర్టికులర్ వాల్యూకి ఒక పర్టికులర్ డేటాకి మీరు ప్రైమరీ కీ అని ఇచ్చారనుకోండి, దట్ మీన్స్ వాట్, ఇట్ కెనాట్ స్టోర్ ద నల్ వాల్యూ, అంటే ఇట్ కెనాట్ బి ఎంటీ. కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ద డేటా. And one more thing, it cannot be duplicate. So can two people have same ID? Is it possible? No. So whenever you want any data in a table, that has to be stored uniquely. That means no duplicate values. And any data you don't want like null and empty undakodu. So in any table, if you want some data has to be unique and also not null, then you will be giving as what, primary key. So in rdbms we have that kind of storage, but in dbms we don't have that. That is a one more difference. And the next one is we have normalization in rdbms, and normalization is not present in dbms. So what is normalization, we will discuss in the next session. Okay, so normalization is nothing but making, improving the performance or how we are storing the data. ఇలా డూప్లికేట్ వాల్యూస్ లేకుండా, నల్ వాల్యూస్ లేకుండా కొంచెం ప్రాపర్గా స్టోర్ చేసుకునే దాన్ని మనం నార్మలైజేషన్ అంటాం. సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ నార్మలైజేషన్ ఇన్ సపరేట్ సెషన్. Okay, next. And dbms we don't have any security. While you are manipulating the data, there is no much security. But in rdbms we have what, security. Okay. So in rdbms what we have some integrity constraints. అంటే ఇట్లా నేను చెప్పాను కదా, ప్రైమరీ కీ ఫారెన్, ఇట్లా ఈ కన్స్ట్రెయింట్స్ అన్నీ మనం యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్. సో మనం ఇప్పుడు యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ అటామిసిటీ, కన్సిస్టెన్సీ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Yes. So, what are the acid properties? Acid properties and ఏంటంటే atomicity, consistency, isolation and durability. సో మనం ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా ఆర్డిబిఎంఎస్ అంటే మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోబోయే ఒరాకిల్ ఫాలో అవుతుంది అని చెప్తున్నాం. సో హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫాలో? ఫస్ట్ వన్, అసలు అటామిసిటీ అంటే ఏంటి? సో వెనెవర్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ ద డేటా ఇన్ టేబుల్స్, మనం ఒరాకిల్లో అంటే టేబుల్స్లో స్టోర్ అవుతుంది అని చెప్పాం. సో కన్సిడర్ దిస్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్. దేర్ ఈస్ ఏ అకౌంట్ ఏ అండ్ దేర్ ఈస్ అకౌంట్ బి. సో పిక్చర్ వైజ్ అయితే మీకు కొంచెం క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. ఇన్ అకౌంట్ ఏ వీ హ్యావ్ హౌ మచ్ అమౌంట్? సో బిఫోర్ 30 ఉంది బ్యాలెన్స్. సో యు ఆర్ డెబిటింగ్ వాట్, 10. So what should be the balance? 20. So here before how much it is there? 100. Credit 10 has become, what should be the balance? 110. But it is still 100. Suppose ఇక్కడ బెటర్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, సమ్ టైమ్స్ యూ విల్ గో టు ద గ్రాసరీ షాప్,
నవ్ ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ పేయింగ్ ఆన్లైన్, గూగుల్ పే, ఫోన్ పే, ఇట్లా చాలా వచ్చినాయి కదా. సో మనం పే చేస్తాం స్కాన్ చేసి. పే చేసినప్పుడు మన అకౌంట్లో డిడక్ట్ అవుతుంది కానీ అవతల వాళ్ళ అకౌంట్లో చూపించదు. సో మనకి మన డబ్బులేమి పోవు, బట్ ఆఫ్టర్ 1 hour ఆర్ 2 hours ఆర్ మేబీ 1 day సమ్ టైమ్స్ మనకి వెనక్కి వచ్చేస్తాయి, అవునా కాదా? సో దట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్. So when you are starting a transaction, if the network is proper and it has to deduct the money, then only start the transaction. Otherwise what? Don't start the transaction. So if it is deducting from your account and not updating in other person account, that means your transaction is not following the atomicity rule. Atomicity rule means what? If you start transaction, you have to complete it. ఓకే, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ చేయడానికి 5 steps ఉన్నాయి అనుకోండి. 5 steps కంప్లీట్ అయితేనే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ని స్టార్ట్ చేయాలి. 2 steps చేసి థర్డ్ స్టెప్లో హ్యాంగ్ అయిపోయింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అటామిక్ అని చెప్తాం అనమాట. అర్థమైందండి? సో బ్యాంక్ అకౌంట్ అయినా మనం ఒక్కొక్కసారి ఏటీఎం నుంచి విత్డ్రా చేద్దాం అనుకున్నా, ఎవరికన్నా పంపాలనుకున్నా డిడక్ట్ అవుతుంది కానీ మనకి బ్యాలెన్స్ రాదు. So we'll get a message, so you will get back in 1 or 2 days or 1 week and a message వస్తుంది కదా. That means it is not following the atomic rule properly. If you start a transaction, start it only if it is completing, otherwise don't start your transaction. So that is what do you mean by this atomicity. అర్థమైందండి? Okay, so you, in case you are executing any operations or any transaction, the operation should be completely executed, not partially. So if it is like that, so here see, now second picture, 30, you are debiting 10, means 10 rupees you are debiting. What is the balance? 20. And here also you have 100, 10 and 110. So credited successfully. That means what? Your execution process is completed. That means your transaction is following the atomicity rule. సో ఈ రూల్స్ అన్నీ కూడా మనకి డిబిఎంఎస్లో ఉండవన్నమాట. ఓకే, ఆర్డిబిఎంఎస్లో ఉంటాయి. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీ వన్ వాట్ ఈజ్ అటామిసిటీ? Online students, is it clear about atomicity rule? When you start a transaction, start it only if you can complete it, otherwise don't start it. Okay, anything, if you are not sure it will complete all the steps. ఇక్కడ మనకున్న స్టెప్స్ ఏంటి? ఒకటి, మన దగ్గర నుంచి డిడక్ట్ అవ్వాలి. డిడక్ట్ అయ్యాక మన బ్యాలెన్స్ కూడా అప్డేట్ అవ్వాలి. సెకండ్ స్టెప్, అవతల అకౌంట్ కూడా యాడ్ అవ్వాలి, క్రెడిట్ అవ్వాలి. సో ఈ 3 steps కంప్లీట్ అవ్వాలి. అంతేగాని మన దానిలో డిడక్ట్ అయ్యి అతని దానిలో అప్డేట్ అవ్వకపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ ట్రాన్సాక్షన్. That means it is not following our atomicity rule. That is a property. Acid property lo A ante adanamata. Clear everyone? Online students, is it clear? Andarki ardhamainda andi? Okay, fine. ఎవరికన్నా అర్థం కాకపోతే చెప్పండి, so that I can repeat. సో ఈ 4 ప్రాపర్టీస్ కొంచెం సిమిలర్గా ఉంటాయండి, ఇట్లా ప్రాపర్ ట్రాన్సాక్షన్ జరగటమే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కన్సిస్టెన్సీ. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ? కన్సిస్టెన్సీ. So what do you mean by consistency? Same here, whenever you are performing the transaction, the data should be consistently maintained properly. ఓకే, సో నవ్ సేమ్ ఫ్రమ్ ఏ అకౌంట్. సో లిఖిత అకౌంట్ నుంచి నేను ఇద్దరికి మనీ, ఐఎమ్ సెండింగ్ మనీ ఫర్ బోత్ ద పీపుల్. సో వెన్ ఐఎమ్ సెండింగ్, సి దెర్ ఈస్ ఏ అకౌంట్ అండ్ దేర్ ఆర్ 2 accounts, బి అండ్ సి. సో ఏ అకౌంట్ నుంచి బికి మనీ పంపాలి, సికి మనీ పంపాలి. ఐ హ్యావ్ టు సెండ్. సో మై ఇనీషియల్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ హౌ మచ్? 300. So now here I am debiting to B how much? 50. So when I am debiting here, what is the amount for initially I am having? 300. So now the actual balance enta 300. అందులో నుంచి 50 డిడక్ట్ చేసి నా బ్యాలెన్స్ 250 అవ్వాలి, ఇక్కడ 150 అవ్వాలి. సో నెక్స్ట్ బికి
ఏ నుంచి సికి పంపిస్తున్నాను. సికి పంపించేటప్పుడు ఇక్కడ 300 బ్యాలెన్స్ తీసుకుంది అనుకోండి, దట్ మీన్స్ వాట్ డేటా ఈజ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటాం. సో ఒకేసారి మల్టిపుల్ పీపుల్కి మనం మనీ పంపిస్తున్నా కానీ మన అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ కన్సిస్టెంట్గా ప్రాపర్గా మెయింటైన్ అవ్వాలి. అంతేగాని 300 ఓకే ఇద్దరికి పంపిస్తున్నాం, ఇద్దరికి 300 చూపించి డిడక్ట్ చేయకూడదు. మేబీ 150 200 డిడక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి, నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా. సో వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ద డేటా హ్యాస్ టు బీ కన్సిస్టెంట్లీ మెయింటైన్. అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయ్యాక మీ బ్యాలెన్స్ అప్డేట్ అయ్యాక నెక్స్ట్ ఇంకొకరికి ఆ అప్డేటెడ్ బ్యాలెన్స్లో నుంచి మనీ డిడక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఏలో 300 ఉంది, 50 రూపీస్ పంపిస్తున్నాను, 250 అయ్యాకే సిలోకి ఆ 250లో నుంచి 50 డిడక్ట్ అవ్వాలి. అంతేగాని ఓకే 300లో నుంచి ఇద్దరికి 50 డిడక్ట్ అవ్వకూడదు. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఓకే 50 కాబట్టి పర్లేదు. ఓకే 300లో నుంచి 200 డిడక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి, ఒకసారి నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా, మీకు ఇద్దరికి మనీ వెళ్ళిపోతుంది కానీ మీ బ్యాలెన్స్ నెగిటివ్లోకి వెళ్తుంది. అలా జరగకూడదు. అలా జరిగితే దాన్ని ఏమంటాం మనం, ఇన్కన్సిస్టెంట్. If it is properly maintained then it is called what, consistent. How many ever transactions you are doing, the data has to be consistently maintained. That is what is called atomicity, silo consistency anamata. So the data should always be correct at any point of transaction. The data has to be always correct. Clear? అర్థమైందా అండి అందరికీ? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మా? ఓకే సతీష్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? క్రాంతి, ప్రశాంత్, హరిప్రియ, ఎవ్రీవన్, ప్రవీణ్, అభి. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ యాసిడ్లో అటామిసిటీ, కన్సిస్టెన్సీ అండ్ దెన్ ఐసోలేషన్. సి మీకు రోజు ఇట్లా బోరింగ్గా థియరీ ఉండదు ఫస్ట్ ఫ్యూ డేసే, ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా. సో మిమ్మల్ని అడుగుతారు, డేటాబేస్ నేర్చుకున్నారు అంటే యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ గురించి ఖచ్చితంగా చెప్పమని అడుగుతారు. సో మీకు అట్లీస్ట్ ఇట్లా క్లారిటీ ఉందనుకోండి, మీరు నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూకి ముందు రివైజ్ చేసినా మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఒకటి నార్మలైజేషను, యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్, ఇవి ఇంపార్టెంట్. డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ డిబిఎంఎస్ అండ్ ఆర్డిబిఎంఎస్, ఇవి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనమాట. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఐసోలేషన్. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఐసోలేషన్? So it will be similar to consistency only. So whenever you are sending to from A to B and also to the C, so now here both are executing independently without affecting each other. So before the A value is how much, 100, and you are deducting 20, so it has to be reaching what, so your balance will become 80 and here 50 will become credit, 20 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది 70, and here it has to read with what, 80. So again it has to, so now making T1 and T2 transactions, both are executing what, independently without affecting what, each other. So value should be properly maintained or isolated. So if two operations are running at the same time, okay, both accounts should not be getting affected at the same time. Both should be running independently. The value should be remaining what, consistently and also isolated. So similar ga untadi manaki consistency and isolation. And then what, durability. So what do you mean by durability? Last option, every transaction should be saved properly.
సో ఇప్పుడు మనం డిడక్ట్ చేస్తున్నాం. డిడక్ట్ చేసిన తర్వాత ఎప్పటికప్పుడు ఆటో సేవింగ్ జరగాలి. ఆటో సేవింగ్ జరగకపోతే ఏమవుతుంది, డ్యూ టు సమ్ నెట్వర్క్ ఎర్రర్ కానీ లేదా అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎర్రర్ వల్ల కానీ సిస్టమ్ సడన్గా క్లోజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, మీరు అప్పటిదాకా చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా సేవ్ అవ్వవు. ద ట్రాన్సాక్షన్స్ విల్ నాట్ బి సేవ్డ్. సో అలాంటి ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండాలంటే డ్యూరబిలిటీ ఉండాలి. అంటే ద ట్రాన్సాక్షన్స్ హ్యావ్ టు బి సేవ్డ్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఇమీడియట్గా. యూ హ్యావ్ టు సేవ్ each and every transaction on time immediately. So in database we have a command called commit. ఏంటది? కమిట్. సో మనం ఆటో కమిట్ కూడా ఆన్ చేయొచ్చు. అంటే ప్రతిసారి కమిట్ అని రాస్తే కానీ సేవ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, సడన్గా మెమరీ సిస్టమ్ డౌన్ అయినప్పుడు, పవర్ ఇష్యూ వల్ల క్లోజ్ అయినప్పుడు మనం చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా సేవ్ అవ్వవు. That is a problem. It should not happen like that, no. So there is something called in database auto commit. అంటే ఏంటి, ఆటోమేటిక్గా మీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ ఇమీడియట్గా సేవ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో అట్లా సేవ్ అయ్యేదాన్ని ఏమంటాం మనం, డ్యూరబిలిటీ. So when the transactions are saving immediately as soon as they are compiled, it is called as what, durability. So sometimes when system fails or any crash happens, database will be still surviving. You can retrieve the data. So we call it as what, durability. So for that we have to use what command, commit command. క్లియర్, అర్థమైందండి. సో దీస్ 4 ఆర్ ద యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్. క్లియర్, అందరికి అర్థమైందండి. అటామిసిటీ, కన్సిస్టెన్సీ, ఐసోలేషన్ అండ్ డ్యూరబిలిటీ. సో అటామిసిటీ మీన్స్ వాట్, వెన్ యూ హ్యావ్ టు do a transaction, it has 5 or more tasks. Either you start or don't start it. If you start, you have to compulsory complete it. That is atomicity. Consistency means what, at any point of transaction the data should be correct. Isolation means if you are doing 100 transactions also, they have to be done independently. The transactions should not be dependent upon each other. Durability means the transactions have to be saved every time, each and every transaction, so that if system crash aina edaina gaani మీ data ekkadiki పోదన్నమాట. Understood? So these are the 4 acid properties our RDBMS is going to follow. Clear everyone? ఓకే. సో ఐసోలేషన్ అంటే ఏం లేదండి, మీరు మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసేటప్పుడు ద డే ఒక, అంటే నేను బికి కొంత మనీ పంపిస్తున్నాను, సికి కొంత మనీ పంపిస్తున్నాను. సో నా బ్యాలెన్స్ మీద మీ 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆధారపడి ఉండాలి, కానీ మీ బ్యాలెన్స్ మీద అవతల వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ ఆధారపడకూడదు. బి, సి ఉన్నాయి అనుకోండి, బి మీద సి, సి మీద బి డిపెండెంట్ అవ్వకూడదు. ఇట్ హ్యాస్ టు బి డిపెండెంట్ అపాన్ మై ఏ నుంచి ఇప్పుడు నేను బికి మనీ పంపిస్తున్నాను, సికి మనీ పంపిస్తున్నాను. సో బోత్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్లీ డన్. ఓకే, దే షుడ్ నాట్ బి డిపెండెంట్ అపాన్ T1 అండ్ T2. అంటే బి మీద సి, సి మీద బి డిపెండెంట్ అవ్వకూడదు. దే హ్యావ్ టు బి ఓన్లీ కన్సిస్టెంట్లీ ఆన్ ఏ అకౌంట్ నుంచి మీకు మనీ వస్తున్నాయో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటే చాలు. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి డిపెండెంట్ అపాన్ దేర్ ఓన్. వేరే ఏ అకౌంట్స్కి అయితే పంపిస్తున్నానో, సపోజ్ ఐఎమ్ సెండింగ్ ఫర్ 2 అకౌంట్స్, హేమంత్ అండ్ నీరజ. సో హేమంత్, నీరజకి ఏ డిపెండెన్సీ ఉండకూడదు, ఆ బ్యాలెన్స్తో సంబంధం లేదు. నా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో దాని మీద మాత్రమే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట, కన్సిస్టెంట్గా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐసోలేషన్. Okay, so no data should affect other one. Okay, so that is what is called isolation. ఓకే నండి, రోహిత అర్థమైందా అండి? ఓకే, స్టిల్ ఎవరికన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా అండి? సో అందరూ పైథాన్ వాళ్ళేనా, ఎవరైనా జావా పైథాన్ వాళ్ళేనా, కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా?
ఈశ్వర్, హేమంత్, సతీష్, రోహిత. అంటే మీరు ఐడీస్తో జాయిన్ అవ్వలేదు కదా అభి, అందుకని అడుగుతున్నాను. మీరందరూ పైథాన్ బ్యాచేనా? ఈశ్వర్ వీళ్ళందరూ మీకు ఐడియా ఉందా? ఎనీ న్యూ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్? పైథాన్, ఓకే. సో మీరందరూ కూడా మీ ఐడీస్ ద్వారా జాయిన్ అవ్వండి. ఎందుకంటే ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు జాయిన్ అయితే నాకు తెలియాలి కదా, అందుకని జస్ట్ వాళ్ళకి మళ్ళీ నోట్స్ వెళ్ళదు కదా కొత్త వాళ్ళు జాయిన్ అయితే. సో మీ అందరికీ మేబీ వన్స్ రెగ్యులర్ సెషన్ స్టార్ట్ అయ్యాక అన్ని రికార్డింగ్స్ అన్నీ వస్తాయి. సో జస్ట్ అందుకోసం అడుగుతున్నాను. కొత్త వాళ్ళు ఉంటే మీకు మెసేజ్ ఇస్తే లింక్ మీకు పంపిస్తారు, రికార్డింగ్ అండ్ నోట్స్, అందుకని అడుగుతున్నాను. సో ఓల్డ్ స్టూడెంట్సే అయితే కనుక జస్ట్ మీ ఐడీస్తో కనెక్ట్ అవ్వండి. ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ మీ టు ఐడెంటిఫై. ఓకే. సో ఇవాళ సెషన్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అండి? అర్థమైందా అందరికీ? ఏమన్నా అందరికీ ఫాస్ట్ అనిపిస్తుందా? లేదు కదా. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? డ్యూరబిలిటీ చెప్పరా ఒకసారి? Okay, those who have still any doubts, they can wait and ask me. Others can leave the session. ఇవాళ టాపిక్ ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో అదర్స్ కెన్ లీవ్ ద సెషన్ టుమారో ఎట్ సేమ్ టైం 12:15. ఎవ్రీవన్ లాగిన్ ఆన్ టైం. ఓకే. సో డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళు అడగండి. ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఐ విల్ వెయిట్. అదర్స్ కెన్ లీవ్ ద సెషన్. Madam, could you share the recording sections? డైలీ ఇది 1.5 month పడుతుంది అంతే. Haripriya and Shravan Kalyan, any doubts? డ్యూరబిలిటీ మ్యామ్. ఏమ్మా? డ్యూరబిలిటీ మ్యామ్. సో డ్యూరబిలిటీ అంటే ఏంటంటే, సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్స్, దే హ్యావ్ టు బీ సేవ్డ్ at on time. ఎందుకంటే సడన్లీ ఇఫ్ సిస్టమ్ క్రాషెస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్స్, ద డేటా షుడ్ నాట్ బి లాస్ట్. ఓకే. సో సపోజ్ యూఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ఒక మనం ఇప్పుడు ఆర్డీబీఎంఎస్ ఒరాకిల్లో డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అని చెప్పాను. సో వెన్ యూఆర్ స్టోరింగ్ ద డేటా ఇన్ టేబుల్స్, you inserted 10 rows, you updated, you deleted, all these transactions have done at that moment. And suddenly if the system crashes, all the transactions may not be saved sometime automatically. That means it is not maintaining the durability. So durability means what? All the transactions that you have performed have to be saved. If they are not saved, they won't get updated, all will be gone. Again you have to insert, delete, update and what. So there should be saving done automatically, or you have to use the command called commit. So using this commit, you can save your transactions. So permanently they get saved. Even though the system crashes or closes or anything might happen, the data will be saved permanently. Got it? ఎస్ మ్యామ్. అర్థమైందా అండి? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. క్లాస్ ఇవాళ ఫాస్ట్గా అనిపించిందా మీకు? అర్థమైందా మొత్తం క్లాస్? అర్థమైంది మ్యామ్. అండర్స్టాండ్. ఓకే. యా, థ్యాంక్ యూ. సో వాట్ అబౌట్ యూ, శ్రవణ్? Shravan, do you have any doubts?